Good afternoon, everyone. Thank you for being here. We're here to have Dr. Sara Cody address the latest numbers of COVID and what is happening in our county. And without further ado, we will turn it over to Dr. Sara Cody. Good afternoon, everyone. Always good to be with you. Today, I just wanted to give you an update on where we are with COVID, sort of like a weather report. I've promised that I would always keep you updated so that you could see what I'm seeing, and today is just one of those updates. So the top line that I want to share is that all metrics that we follow pretty much are all ticking up. So for example, our reported cases, and we know this is an underreport, but of the reported cases, what we're seeing now is similar to what we were seeing in mid-February, and it's more than what we were seeing at the height of the Delta surge. And similarly, when we look across all of our sewer sheds, we are also seeing an uptick. So for example, the San Jose sewer shed, which covers the majority of the population in Santa Clara County, the levels there are now more than twice what they were 2 weeks ago. They've been steadily climbing for about a month, and they're above what we saw at the height of Delta. Not surprisingly, we are also seeing a pretty significant uptick in reports of outbreaks from schools, work sites, and other congregate facilities. Many of them are related to social gatherings. It's spring, school is ending, and people are gathering, and COVID is spreading. And we're just beginning to see some early signs yet that this may be translating to an uptick in hospitalizations. And as you know, the variants that are circulating now spread much more easily than earlier variants in the pandemic. And in fact, even if you got Omicron during the Omicron surge, you can still get COVID again, unfortunately. Wanted to make sure that everyone understood that. So what to do? As always, for the very few folks in our county who've not yet been vaccinated, we still think that that's a good idea and encourage you to talk with your healthcare provider or someone you trust. And a vaccine is ready for you. It's still the best way to prevent hospitalization, severe illness, and even death from COVID. Keep your mask handy. The highest grade that you feel comfortable wearing, keep it handy and wear it whenever you're indoors, especially if it's crowded or not well ventilated. Break out those tests that you may have stockpiled and gotten free from the government. Use them if you think you've been exposed or if you develop symptoms. We all want to see each other and gather, and we are gathering. We are all gathering. There's no question. If possible, gather outdoors, or if it's inside, choose a space that has good ventilation. And finally, if you do get sick, seek treatment. There is treatment available. They're pills that you can take to prevent severe illness from COVID. Many people are eligible, and most pharmacies stock them. So talk to your provider. We're also encouraging providers to get up to date on these pills. And so if you do get infected, you can get treated. I want to say that even though these new variants spread so quickly, and it's getting increasingly difficult because of that to prevent infection, it's still worth preventing infection. That's because if you're sick, you're going to miss work, you're going to miss school, you might expose somebody else who's not going to do well with COVID, and if you get sick with COVID, you're at risk of long COVID, which you really don't want to get. So while it's difficult, I still want to emphasize that trying to prevent it in the first place is still a good idea. So in summary, I guess I would say 2.5 years in, we're not out of it yet. Everyone has done an amazing job, and every little bit helps. None of us are perfect. We are not going to be perfect all the time, but every little bit that you do will help you stay safe and help keep our community safe. Thank you. We'll now take questions. We'll start with the Mercury News. Questions
Yeah. At what point do you reimpose mask mandate? And my second question is, you mentioned that you're starting to see hospitalizations. Mm-hmm. Could you kind of elaborate about that? Numbers? Sure. So right now, we're just continuing to ask everyone to do their part. Every little bit helps. We have masks, testing, ventilation. And at this point, we don't have any plans to do anything apart from being aligned with the state with regards to mask requirement. As you remember, the state still strongly recommends masking indoors, and we still strongly recommend masking indoors. For hospitalizations, it's important to distinguish between hospitalized with COVID and hospitalized for COVID. Our dashboard shows hospitalizations with COVID, so that reflects both. That means that someone might be hospitalized for a surgery and then they test positive for COVID, but they didn't need to go into the hospital because they were so sick with it. And the combination of with and for is starting to move up, and you can just begin to see that. You can just see it on our dashboard. It's really just happened over the last several days. The hospitalized for COVID or due to COVID, much more complicated. We have a whole team of people who literally pick through the data, and we look at that once a week. So far, it's been pretty steady, but I do anticipate that we will see an increase. San Jose Spotlight? Yes, I was wondering what you're going to be doing to encourage people who are 15 and above to get their second booster shot. Yes, second boosters are available to anyone over 50, and we really strongly recommend them for folks over 60. We've had a steady stream of those seeking second boosters. I wouldn't call it a surge in uptake, but we have had a steady uptake. So the data that I have now, of those 65 and up, almost 29% have gotten their second booster. And of those 50 to 64, just 15% have gotten their second booster to date. Why do you think there is a lag? I'm not sure. That's an excellent question. I'm honestly not sure. Yes. So I've certainly heard of friends and coworkers getting sick in recent weeks. Mm-hmm. Many of them have been triple vaccinated, the initial 2 shots and a booster. If you're about 6 months out from your last shot, how protected are you? So kind of a question about vaccine effectiveness and durability the further out that you go. Right. So 2 parts to your question. 1, the durability of vaccination and booster for prevention of severe illness and death seems to be holding and remarkably strong. That's the good news. The second answer to your question is each new variant that emerges, particularly the Omicron and then the subvariants of Omicron and the various flavors of Omicron, each new one, there seems to be one that gains a growth advantage over the one that came previous, and then the next one comes and it spreads even more easily. And so with each kind of step up this ladder of ease of spread, the vaccine is less able to protect from infection. So it is still true that people who are vaccinated and boosted are less likely to get infected and less likely to spread. But with every successive variety of Omicron, that seems to be less. So if Wait, your and- hi- if yeah. your highest goal is to avoid infection, should you be getting a booster? I mean, like, what if you're Right. below, what if you're younger than 50 or you don't have a health issue? Are you eligible? Can you get Right. there to get it? So this is where the layers of protection come in. Being vaccinated and boosted is absolutely the best way to prevent hospitalization and death, and I talked about it. And it does still reduce your chance of becoming infected in the first place. I can't give you a percent with the current variants that are circulating, but it does reduce your chance of being infected. But even if you're vaccinated and boosted,
if you still need to, like, when the weather gets bad, and what I'm telling you is, the COVID weather is starting to look not so good. In addition to your raincoat, you should also use an umbrella. That kind of thing. So vaccination and boosting is the very critical foundation, but when COVID weather starts getting wild, you have to add on other layers. You have to mask indoors, test when necessary, try to take things outside if you can. People have to make trades-offs. I have a Don't know. quick question. At the beginning, the first booster, they Mhm. said that it might last for like 3 months. Mhm. Even my vaccination card said that it would expire 3 months in. I personally am about like 5 months in or so. When do you think? How long do you think Mhm. it will hold? Like that's enough protection. That will give you enough protection. And when do you think the next booster will be available for more than people with 50 or with chronic diseases, essential? Yeah. So the first booster, people who've had their first booster are eligible. Those 50 and up are eligible for a second booster after 4 months. We don't yet have a booster available for people under 50, and I can't give you a timeline on that. I don't know. They're still in trials, looking at the data. Yeah. Hopefully soon. And then the question as to what other boosters will we need, I think that's unknown. It's certainly been very complicated with, different ages becoming eligible at different times and on different schedules. ABC? You had spoken earlier about, recommending gathering in well-ventilated space, possibly outdoors if you can do that. And a lot of people I know are still avoiding gatherings altogether. You don't have a crystal ball, but as a doctor, how long do you think we're going to have to continue to take those kinds of measures? Is this just our future for forever, or is there some kind of silver lining you think that can maybe predict that, where we can just completely go back to normal without having to worry or fear? Yeah, I don't have a crystal ball, but what I can share is I would guess that we will continue to see peaks and valleys. How often the peaks come and how high they are and how dangerous they are, we don't really know. We don't really know. I think that one thing to remember is that the conditions are present for new variants to emerge, and they could emerge really in any corner of the world. And certainly what we've experienced during this pandemic is that a problem in one corner of the world then spreads across the world. So in a way, I think it's maybe a adjustment in the way that we think about it. It is, I believe, something that we're going to be living with for quite some time. We can't completely ignore it though, because it has wreaked havoc. We can't ignore it, but we also have to have balance and do those things that we enjoy doing. So that's why my message is, the pandemic is still here. We are seeing more activity, and so it is time to break out your mask and break out your tests and just be a bit more cautious than maybe you were a month ago. NBC? Dr. Cody, is there two questions? One, is there a threshold either with cases or hospitalizations where the county might consider stepping up and having a mask mandate again with other restrictions? And two, for people who've been waiting to get a booster or a second booster, to time it out with a surge that would maximize their protection, is this the moment they should get a booster? I certainly don't recommend trying to time the pandemic, but I do recommend that if you're eligible for a booster, either first or second, and you haven't gotten it yet, go ahead and get your booster. Likewise, if you're eligible to be vaccinated and you haven't been vaccinated yet, go ahead and get vaccinated. KPIX? So Dr. Cody, you have in the past described this as a race between the vaccine and the variant, or a pandemic of the unvaccinated. Do you still think that those ways of understanding the situation hold true, or have the variants just kind of not
if not defeated the vaccine, outrun it a little bit? You know, I think it's a dance between a virus and humans with a vaccine at the party. I don't, that's how, New metaphor? I don't know. You know, the vaccines, you know, when you think about how much the variants circulating now have changed from the original, to me, it's remarkable how well the vaccines are performing after all that change with the virus. It really is remarkable. So that's something to keep in mind. The final question from NBC. Dr. Cody, I just wanted to follow up on this one more time with the previous amendment. Is there a threshold either for cases or hospitalizations where the county might consider, or the county might expect the state to consider increasing restrictions as it comes to masking or other precautions? Right. You know, I would say at this point in the pandemic, no one wants to issue restrictions. At the same time, we also know that we have to think about the whole community, and particularly people who are more vulnerable and need restrictions to protect them. What I want to happen is for everyone to just understand where we are and to understand that they are at risk because we've got a lot of virus circulating now and it's on its way up. So people need to take extra precautions and wear their mask indoors and be a bit more choosy about their gatherings, take them outside, test, etc. Thank you, everyone, for being here. We now begin the portion of the program in Spanish. Thank you, Dr. Cody. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Romero Morales, soy portavoz del Condado de Santa Clara. Esta mañana la doctora Sara Cody acaba de reunirse con todos ustedes para pedirles, más que nada, que informemos a nuestra comunidad acerca de la situación actual debido al COVID-19. Se ha visto en los últimos días que los números de casos de COVID-19 han estado en aumento, no tan solamente en la nación, pero también aquí en el Condado de Santa Clara. Lo que hemos estado viendo es que este aumento de casos ha también ya empezado a aumentar el número de hospitalizaciones que tenemos aquí en el Condado de Santa Clara. Esto también lo hemos estado viendo en las aguas residuales que tenemos aquí, en las plantas que tenemos aquí en el Condado de Santa Clara. En las últimas semanas hemos estado viendo este aumento especialmente. También algo más que hablamos el día de hoy es que, por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos dar es que el promedio de los 7 días de casos reportados de COVID-19 ha ido en aumento. Estaba a 193 el 3 de abril y hasta el 3 de mayo ahora está en 589, lo cual indica que ha aumentado significativamente. Esto es algo alarmante debido a que pues ya hemos estado en las olas de casos de COVID-19 en épocas pasadas y como lo hemos visto también hasta ahorita, Omicron ha sido uno de las variantes y subvariantes también que ha causado más contagios y más casos comparado con los casos que tuvimos durante la variante de Delta. También lo que hemos estado viendo es que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han pronosticado que el número de muertes causadas por COVID-19 estará en aumento en las próximas semanas. De aproximadamente 1,600 a 4,600 nuevas muertes podrían ser anunciadas a finales de la semana del 28 de mayo. Eso quiere decir que son de 5 a 14 veces más altas que se han registrado desde el día 3 de mayo, en donde estábamos registrando un total de aproximadamente 325 muertes. Se estima que también muy próximamente a finales de este mes estaremos llegando a 1 millón de muertes causadas por COVID-19 a nivel de la nación. También lo que hemos estado viendo es que esta ola de Omicron, lo que vimos fue que durante la época decembrina, la época de invierno, vimos un aumento de casos causados por Omicron. Y de ahí, esta variante Omicron ha tenido ya unas subvariantes, las cuales se han estado identificando como variantes BA
.1, .2 o .1.12, en las cuales también hemos estado viendo aumentos en estas subvariantes también. La doctora Cody también nos acaba de recordar que las vacunas siguen siendo nuestra herramienta número 1 en tratar de prevenir hospitalizaciones y muertes causadas por COVID-19. También les recordó que aquellas personas quienes ya califiquen para la segunda vacuna de refuerzo, que ahora es el momento perfecto para ponerse esta vacuna. Aquellas personas que califican para recibir la vacuna de refuerzo incluyen las personas mayores de 50 años, personas quienes son mayores de 18 años y que tienen alguna enfermedad crónica o un sistema inmunológico comprometido. También es muy importante recordar que tenemos diferentes capas de protección. Además de la vacuna, también tenemos el uso de las mascarillas. Se recomienda que el uso de las mascarillas se aplique en lugares de interiores donde no estemos seguros del estatus de vacunación de las personas. Estas son recomendaciones que el Condado de Santa Clara está dando a sus residentes, al igual que el Estado está haciendo las mismas recomendaciones. También se les recomienda que traten de evitar multitudes. Esto quiere decir en eventos privados o en eventos sociales, que si van a pasar estos eventos, se recomienda que se hagan al aire libre o en lugares donde exista ventilación para que así podamos disminuir el número de la propagación del COVID-19 que estamos viendo en estos momentos. También la doctora Cody quiere agradecer a toda nuestra comunidad por hacer de su parte. Durante estos ya 2 años y medio hemos ahora sí que acudido a la comunidad para alientarlos y motivarlos a que usen la mascarilla, a que se pongan la vacuna, a que también traten de hacer sus reuniones al aire libre. Y hasta ahorita, gracias a todos sus esfuerzos, el Condado de Santa Clara es uno de los condados que tiene la tasa de vacunaciones más altas en el país, y es por ello que hemos también tenido un número de hospitalizaciones muy bajas hasta este momento. Pero lo que estamos anticipando es que va a haber más casos por venir, al igual que más hospitalizaciones, y es ahorita el momento perfecto para empezar a ordenar más mascarillas, para tratar de hablar con nuestra familia y tratar de prevenir y planear cómo vamos a estar reaccionando a estas nuevas olas que están por venir. Muchas gracias. And we will now go ahead and move to the Tagalog portion of this press conference. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sherry Ann Mangligot, ang inyong Public Information Officer dito sa Santa Clara County. Sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, ipinapaalala ng mga opisyal ng pangkalusugan ng County ng Santa Clara sa publiko, hindi pa tapos ang pandemya. Ang pinakabago at mas nakakahawa na subvariants ng Omicron ay naglalagay sa komunidad pabalik sa antas ng pagkakahawa na nakita natin noong Pebrero. Sa inaasahang makabuluhang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa lokal at national sa mga paparating na linggo, hinihimok ng mga opisyal ng pangkalusugan ng County ng Santa Clara ang mga residente at mga bisita na maging maingat dahil ang virus ay kumakalat sa mataas na antas at nagpapatuloy ang panganib sa kalusugan mula sa pandemya. Ang matatag na antas ng pagbabakuna sa Santa Clara County ay nakatulong sa pagpapababa ng hospitalisasyon sa COVID-19. Ngunit ang 7 araw na average na naiulat ng mga kaso ng COVID-19 sa county ay tumaas mula 193 noong April 3 hanggang 589 noong May 3. Ang antas ng SARS-CoV-2 sa wastewater mula sa buong county ay parehong tumataas. Hinulaan ng Centers for Disease Control and Prevention na ang bilang ng mga pagkamatay sa COVID-19 sa buong bansa ay tataas sa mga papalapit na linggo. Sa 1,600 hanggang 4,600 na mga bagong namatay na maaaring maiulat sa pagtatapos ng linggo ng May 28, 2022. Iyon ay 5 hanggang 14 na beses ng 7 araw na average na 325 na naitala noong May 3 at nagpapahiwatig na magkakaroon ng hindi bababa sa 1 milyon na kabuang pagkamatay na maiulat sa oras na iyon. Habang ang pinakahuling pagtaas ng mga kaso ay kasalukuyang tinututukan sa silangan ng ating bansa,
Ipinapahiwatig ng lokal na metrics na nag-umpisa na din dito. Bungsod ng pinakabago at mas nakakahawang mga subvariant ng Omicron. Idiniin ni Dr. Cody na ang mga pagbabakuna ay patuloy na nag-aalok ng kakaibang antas ng proteksyon laban sa hospitalisasyon at mga pagkamatay. Ang mga pangalawang booster ay available para sa mga nasa edad 50 at pataas. At sino man na nasa edad na 18 at pataas na may mga compromised immune system. Ang mga taong nasa 60 taong gulang at pataas o mayroong compromised immune system ay mariing hinihikayat na kumuha ng kanilang pangalawang booster shot. Bilang karagdagan sa mga pagbabakuna, ang mga maskara ay napaka-epektibo sa pagpipigil ng pagkalat at nananatiling mariing inirerekomenda ng parehong county at ng estado sa mga pampublikong panloob na espasyo. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay mariing nagre-rekomenda ng mga karagdagang layer ng proteksyon, kabilang na dito ang pagsusuri pagkatapos ng potensyal na pagkakalantad o sa pagsisimula ng sintomas at hindi nagtitipon sa malaking grupo maliban kung mahusay ang ventilasyon ng espasyo o sa labas. Pinuri ni Dr. Cody ang mga individual na sakripisyo at pagsisikap na ginampanan ng mga residente sa buong county na nagbigay daan upang ang ating rehiyon ang nanguna sa pagpigil ng mga pagkamatay mula sa COVID-19. Hinimok niya na magpatuloy sa pangako sa pagsisikap na ito. Manatili po tayo maging ligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patnubay. Maraming salamat po. And now I will call on Ann Chang for Chinese. 大家好，我是圣塔克拉拉县紧急行动中心的 Cảnh。近日，县内新冠肺炎确诊病例有回升的趋势，而预计未来几周，在地方和全国都会有更显著的增加。圣塔克拉拉县希望在此呼吁民众注意新冠肺炎对自身健康的风险。虽然县内的疫苗接种率高，有助于新冠肺炎住院人数持平，但是县内的新冠肺炎新增病例7天滚动平均值已经从4月3日的193例到达了5月3日的589例，而全县污水的 SARS-CoV-2 的指数也在以类似的速度上升。美国疾病管制与预防中心还预测，在未来几周，全国因为新冠肺炎而死亡的人数将增加。截至5月28日，可能会有1600到4600例的新增死亡。这也是5月3日7天平均死亡人数的5到14倍。美国在几周内将达到100万人因为新冠肺炎而死亡的严峻里程碑。然而，疫苗持续为预防住院和死亡提供绝佳的保护。我们鼓励任何50岁以上和18岁以上免疫系统受损的人去接种第2剂的加强针，而我们强烈的建议60岁以上和免疫系统受损的人现在去接种第2剂的加强针。除了接种疫苗之外，口罩在预防病毒传播方面也非常的有效。县和州政府都强烈建议在室内的公共场所戴口罩。公共卫生局还强烈建议采取额外的保护措施，包括在可能暴露或者是出现症状之后进行检测，而且呢，避免群聚，除非是在通风良好的空间或者是在室外。更多新冠相关的讯息，包括了疫苗和检测，都可以上网站 scc.gov.org/covid-19 上去查找。最后，祝大家有个健康愉快的一天。Next, Kay will be providing the statement in Vietnamese. Thank you. Xin chào quý vị, tôi là Kay Phạm, nhân viên truyền thông của hạt Santa Clara. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, giới chức y tế hạt Santa Clara có buổi họp báo này để cảnh báo với công chúng về tình hình hiện nay của đại dịch COVID-19. Vì lo ngại số trường hợp nhiễm COVID-19 sẽ tăng nhanh đáng kể trong quận hạt và trên toàn quốc vào các tuần lễ sắp tới,
giới chức y tế hạt Santa Clara khuyên cư dân và các du khách cần lưu ý rằng siêu vi khuẩn vẫn còn đang hoành hành với tốc độ lây lan rất nhanh và đại dịch vẫn còn tạo ra nhiều rủi ro đối với hệ thống y tế. Nhờ hạt Santa Clara có tỷ lệ tiêm ngừa cao nên đã giúp giữ cho số liệu nhập viện vì COVID-19 được ổn định. Nhưng chỉ số bình quân 7 ngày của các trường hợp nhiễm COVID-19 được báo cáo trong quận hạt đã tăng lên từ 193 trường hợp vào ngày 3 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 đã là 589 trường hợp. Và lượng siêu vi khuẩn SARS-CoV-2 tìm thấy trong mẫu nước thải trên khắp quận hạt cũng đang tăng lên tương tự. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC dự đoán rằng số liệu tử vong vì COVID-19 trên toàn quốc sẽ tăng lên trong những tuần lễ sắp đến, với con số từ 1.600 đến 4.600 trường hợp tử vong có thể được báo cáo trong tuần lễ cuối cùng của tháng 5. Đó là gấp từ 5 đến 14 lần số liệu tử vong bình quân 7 ngày được thu nhận vào ngày 3 tháng 5, với số là 325 trường hợp. Điều này cũng cho thấy đến lúc đó, số liệu tử vong được báo cáo sẽ vượt mức tổng số 1 triệu trường hợp trên toàn Hoa Kỳ. Hiện nay, mặc dù số trường hợp nhiễm tăng nhanh nhất ở miền Đông Hoa Kỳ, các chỉ số tại địa phương của chúng ta cũng đã bắt đầu tăng lên rõ rệt với các loại biến thể phụ xuất hiện gần đây nhất và dễ lây nhiễm hơn của biến thể Omicron. Bác sĩ Sara Cody, viên chức y tế và là giám đốc Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara đã nói, chúng ta tưởng là đã thoát khỏi sự tàn phá của làn sóng Omicron, được yên lắng trong một thời gian ngắn. Nay các chỉ số lại bắt đầu tăng lên trở lại. Mức lây nhiễm trong cộng đồng đang tiếp tục tăng cao, nhắc nhở cho chúng ta rằng đại dịch vẫn còn chưa qua. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhìn thấy sự xuất hiện và lây lan của các biến thể mới. Bác sĩ Cody nhấn mạnh rằng tiêm ngừa vẫn là tầng bảo vệ hữu hiệu nhất để chống lại nhập viện và tử vong. Hiện nay, đã có liều hỗ trợ thứ 2 cho người từ 50 tuổi trở lên và người từ 18 tuổi trở lên mà có hệ miễn dịch suy yếu. Những người từ 60 tuổi trở lên và những người có hệ miễn dịch suy yếu được khuyến khích nên tiêm liều hỗ trợ này ngay càng sớm càng tốt. Ngoài việc tiêm ngừa, việc mang khăn che mặt cũng rất hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh và vẫn được tiểu bang và quận hạt khuyến khích mạnh mẽ bên trong những nơi công cộng. Sở Y tế Công cộng cũng khuyến khích các tầng bảo vệ khác như xét nghiệm ngay sau khi có tiếp xúc hoặc khi bắt đầu có triệu chứng và tránh tụ tập đông đúc, trừ khi đó là những buổi họp mặt ngoài trời hoặc ở những nơi thông thoáng. Nhân đây, bác sĩ Cody cũng tuyên dương những hy sinh và cống hiến để quận hạt luôn đi đầu trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong vì COVID-19 và mong mỏi mọi người sẽ tiếp tục sự cam kết bền bỉ đó. Bà nói, dân cư trong hạt Santa Clara đã cùng nhau vượt qua những cơn đại dịch này. Chúng ta đã cố gắng cùng sống với dịch bệnh. Mỗi một tầng lớp bảo vệ được đặt ra, cho dù không phải là hoàn hảo nhất, cũng đã góp phần để đạt được những nỗ lực chung. Chúng ta còn phải tiếp tục vững lòng và kiên tâm vì sức khỏe của cả cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị.